Hello guys, good morning everyone and welcome back guys once again to Unacademy Karnataka PUC. So ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Basic mathematics class for first PU students. Is my voice clear guys? Initially classes ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Basic mathematics class. Okay guys, fine. So before starting today's class guys, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನೇನನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಗೈಸ್, ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಇನ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೈಸ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ಯು ಅಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೋ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯಿನ್ ಅವರ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್, UN ಕರ್ನಾಟಕ PU ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ರಿ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸರ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಓದಬೇಕು. ಸೊ ಟುಡೇ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ PU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸದಾದ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಮೀನ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟುಡೇ. So initially those who are watching me for the first time on YouTube guys, let me all inform you that I am an engineer by profession, so and I am an educator by passion. So ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಕಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ PU ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಗೈಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಯು ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ about one of the great personality, that is no one but Dr. APJ Abdul Kalam. So Dr. APJ Abdul Kalam ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಹಿ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅವತ್ತೇ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಂತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಹಿ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅವತ್ತೇ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಂತೆ. ಅಂದರೆ ಗೈಸ್ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವಲ್ರಿ, ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವತ್ತು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್. ಏನೋ ಒಂದು ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ರಿ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಗಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ವಿ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ರೈವ್, ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಆನ್ ಈಸಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ Dr. APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರಿಯಲಿ ಮೀನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಗೈಸ್, coordinate geometry is the topic that I am going to be conducting today. So it is a very easy topic. First of all, let me inform you, coordinate geometry ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 1 mark question, 2 mark question, 3 mark question and 5 mark questions. Initially let me tell you about the questions, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು. ಸೊ 1 mark question ಜನರಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದು ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಗೈಸ್ KA focuses on
2 marks questions. 2 markiಗೆ 1 question ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, and then they'll ask you 1 question for 3 marks guys. 1 question will be asked from 3 mark pattern and 1 question for the 5 marks. 5 marks ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು question ಅನ್ನು ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. So all these questions will be covering up in our upcoming class. Okay, so first of all ನೋಡಿ guys, coordinate geometry ಅಂದರೆ ಏನು? ಇನಿಷಿಯಲಿ ದ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಿ ಗೈಸ್, ಸಿ ಇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್? ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್. Okay, and if I ask you what is this figure, you will definitely say sir that this is a triangle. Okay, ನಾನು 3 ಫಿಗರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅನ್ನ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಶೇಪ್ಸ್ ಕಾಣ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸನ್, ಸೂರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ತವೆ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನೋಡಿದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಕೇಳಿರ್ ಕೂಡ ಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಇವೆ, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾವು ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ 3D ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು, ಏನನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇರಲಿ, ಏನು ಇರಲಿರೋದು, ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಶೇಪ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ದಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಆಫ್ shapes guys, the study of shapes is known to be geometry. Geo means round, geo means earth. Generally geo anta ಹೇಳಿದ್ರೆ round ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, study of geography, that is geometry, the study of earth ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But generally guys, geometry is that branch of mathematics where we analyze ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇಪ್ಸ್ ಏನಿವೆಲ್ರಿ, ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಎದಕ್ಕಿದೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಎದಕ್ಕಿದೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್, ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್, ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ದ ಕಾಸ್ ಅರೈಸಸ್. ಎದಕ್ಕೆ ಅದು ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆ, ಎದಕ್ಕೆ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರೇ ಇದೆ, ಎದಕ್ಕೆ ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರೇ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಜನರಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಅ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅ ಕ್ವೆಶನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರೇ ಎದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸರ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ efficient, it should withstand all the changes and so on, so many reasons. So ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ರೀಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ all the points you have already learned in your high school. So what does coordinate geometry mean? Okay, coordinate geometry ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Here I'll consider a position or a point A and I'll consider another point B. Okay, and then there is another point C. There are 3 points. First of all, if I ask you where is B, B ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತೀರ. he is in the middle of A and C ಅಂತಾನು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ವೇರ್ ಈಸ್ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಫೈನ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ a previous fixed position.
ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇರಬೇಕ್ರಿ ನಮಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಬೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. Now if I say here where is B, you will say that he is in between A and he is in between C. Okay, now if I ask you how far is B from A, B A ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ what you are going to do, you are going to measure this length. Okay, you are going to measure this length with the help of a ruler or with the help of a thread. Nonetheless you are going to measure it. Suppose this is 10 centimeters. Suppose the distance in between A and B is 10 centimeters. So here you can only define the position of the point B only when the initial point A is already defined. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅನ್ನ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಆ ಒಂದು ಟ್ರೂತ್ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬಿ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರಿಂದ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ವೇರ್, ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. That initial point, guys, we have to assume it. Here A we have taken to be that initial point, or you can also take that initial point to be C. So please remember, a position is interdependent on each other. A position can be only defined when there are two quantities, okay, or when there are two elements. So with only one element you cannot define the position. ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್? Where should we look for? Where is he standing? We should all know these features, we should all know these characteristics. So what we do in case of study or in case of researching or in case of analyzing, ಏನನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ this two independently will create a shape, guys. Okay, this is the line is also a shape. And suppose if there is another point here D, suppose this is a star, and if I draw another line in between C and D, then you can observe that this is a shape of an axe, correct? Or these many different kinds of shapes we obtain by connecting the various points. So in an overall format, studying of the shapes with respect to the positions, okay, with respect to the positions is known to be coordinate geometry. Okay, coordinate geometry ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇಂದ ಏನು ಶೇಪ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವುದು, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? Now here, as the name suggests, what does ordinate mean? Ordinate means, in a general terms, guys, ordinate is nothing but a described point. Okay, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಅ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, okay, I am going to take in a number line. This is the number line and it always has two values. One value over the right hand side which are always positive, so +1, +2 and +3, and then the other values are on the left side which are negative, -1, -2 and -3. Okay, so I have a point A at this position, point 2. I'm going to take in a point at position 2. So this is a distance, point A is at a distance of 2 from 0. Okay, so what is this known to be? This is known to be the ordinate of A. This is known to be the position of A, or this is known to be the marking of A. Okay, home of A, house of A, ಏನು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. So this is basically the fixed position of A. A will not change here. So A is here, and suppose B is here at the -2 point. So B is at the distance of -2 from the initial point 0. So these fixed positions are known to be ordinates. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ordinates ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Coordinates ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this position is defined with respect to what? With respect to 0. And this position is defined with respect to 0, and in the same case here the position of B is defined from A, and the position of B can also be defined from point C. Okay, so you're defining the
fixed position of this point B with respect to another point, with respect to A or with respect to B. And just like I said, you can only define the relationship, positional relationship, whenever there are two quantities. So 2 means it generally refers to co, guys. What is co? Together anta heli ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಯಾಗಿರಿ. It is not necessary that it is only 2 quantities. It should at least be 2. ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ 2 ಇರಬೇಕು. 3 ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, 4 ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೇಗೇನೋ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. Here the position point B can be defined with respect to A, can be defined with respect to C, can be defined with respect to D. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ E ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 2 or more than 2 elements. Hence the name has been given as co, which means togetherness, and ordinate is nothing but the position, okay, or the fixed position. So studying these position of the points with respect to each other is known to be the coordinate geometry. Coordinate geometry anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ how they are related to each other with respect to their positions. Okay, that is what we are going to study in coordinate geometry. Okay, so now there are many different kind of systems. As to with the help of x-axis and y-axis we can define. Okay, suppose I can define this point B only with respect to one point. Okay, suppose this is initial point A. I can define B with respect to only the point A, correct? Or I can define B with respect to A and also with respect to another point D. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇದೆ ರೀ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಎ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಇಂದ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು 2ರಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಇಂದನೂ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು on the basis of how you are going to define the position, we have different systems, guys. Okay, ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಬೇರೆ ಸೆಟಪ್ ಇವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆ ಸೆಟಪ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಲ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ is nothing but you are going to study about the system which defines the position of a point. Okay, which defines the position not only of a point, guys, but anything that you are going to look for. Point A edike tagoltivi. Why is it that we are only going to study about the position of a point? Why not the position of a line, sir? That is a question which usually tends to arise. ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸರ್, ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು. So remember, guys, each and every shape or each and every figure is nothing but the locus of a point. Okay, path of the point. ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ರಿ, ಆ ಶೇಪ್ಸ್ಗೆ ಆ ಲೋಕಸ್ಗೆ ನಾವು ಶೇಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, that is also a path defined by the point, and rectangle, that is also a path. So this is the base, guys. ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ಬೇಸ್ ಇದೆ. So we generally are going to study about the systems which are going to define the positional values or positional details or ordinates anta helabod. Okay, so that is the basic, guys, about what coordinate geometry is, what coordinate system we are going to look into. Okay na? So now in your syllabus, guys, for first PU basic students, basic mathematics students, you have basically the coordinate system. That is nothing but the x and y coordinate. Only the 2D systems are what you are going to study out here. Okay, so I'm going to solve out certain problems, guys, but before solving certain problems I'll explain you the details of coordinate system. Coordinate system anna yava prakara ನಾವು define ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And then for the first time, guys, ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವುದು ದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ವಾಸ್ ರೆನೆ ಡೆಕಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ರೆನೆ ಡೆಕಾರ್ಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೌ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಟಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್.
Okay, how far is Bangalore from Mysore? Correct. If I want this distance here, ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಡ್ ಮೈಸೂರು ನಡುವಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮೈಸೂರನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ two cities here to be the fixed point. Mysore should be fixed or either Bangalore should be fixed. How far is Bangalore from Mysore? So Mysore will be what? It will be 0. You will start the reading from here, from Mysore. Mysore in the start ಮಾಡ್ತಿರಲ್ರಿ 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ Mysore ಅಂತ, and then kilometers 1 2 3 and so on. Okay, suppose 180 kilometers ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, approximate value ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನ್ರಿ, I don't know how far it is exactly. So Bangalore Mysore ಇಂದ 180 kilometers ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ. ಹಾಗೇನೆ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ 180 ಇದೆ. ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ 0. We are going to start the countings from Bangalore, and then once again if there is any other city like say there is some another city like Pune or Mumbai. Okay, so how far is Pune from Bangalore? If that is the question guys, approximately about 900 kilometers, correct? And how far is Mysore from Pune? 900 plus 180 approximately, that is going to be 1100 kilometers. Okay, so what we are doing here, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ with respect to each other, and that is what the coordinate system actually defines. Okay, so today guys we are going to study about the coordinate systems. Like I said, René Descartes was the first mathematician who came up with these positional values, and these are also known to be Cartesian systems. Okay, Cartesian system ಅಂತನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Cartesian system ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ರಿ, ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಬೋತ್ ದಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನಾವು ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟೇಸಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಟೇಸಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸರ್ ನಾವು ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ 3D ಗೈಸ್. ಓಕೆ, 3D ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕಾರ್ಟೇಸಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಬರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ 2 dimensional, that is the Cartesian system generally, x and y ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅದು ನಾವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, so initially guys, those who are watching me on YouTube, do like the video if you are able to understand. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಎದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? So if you have any doubts guys, you can let me know, and do join in the live classes because it is very important. If you attend the live classes, you can cope up with your educator guys. You can ask doubts, you can communicate with them. See, in order to work out efficiently, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ರಿ? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೀ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವತ್ತು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ, ಅದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೈಸ್, ಬಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್, ಅಟೆಂಡ್ ದೋಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ ಗೈಸ್. So next we'll consider about the details first. What is Cartesian system or what is coordinate system? Okay guys, so I've taken here a diagram. Okay, so I've considered here a diagram guys which specifies the x-axis and y-axis. See, ಯಾವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಸರ್ ನಾವು x-axis ಮತ್ತೆ y-axis ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು?
Why is it that we only consider x-axis and y-axis, or x-axis or y-axis? Okay, and why is it that it is only like in a linear fashion? Correct, this is linear, guys, linear readings, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Correct. Why? Yadike sir idu straight line alli tagoltidara. Why is it that you are not considering those in circular pattern? Circle alli yadik you consider ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Okay, that will be the first question. See, first of all, linear calculations will be quite easy, guys. Now circular pattern ಗೆ consider ಮಾಡಿದರೆ, okay, linear pattern will be quite easy. Okay, first of all, it will be quite easy, and it is quite in a simple manner. If you observe here, this completely looks like a rectangle. If you look at the boundaries, this completely looks like a rectangle. Now you all know, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು, this horizontal line is defined to be the x-axis. ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇದು x-axis ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? a-axis ಅಂತ ಎದಕ್ಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ, b-axis ಅಂತ ಎದಕ್ಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಏನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Because initially, guys, this has been kept ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ರೆನೆ ಡೆಕಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ದಲ್ರಿ, ಅವನು ಹಾಗೇನೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು, ಸೊ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ and vertical line will be y-axis, and on that basis they are defined to be standards. Standard ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಟು. So look here, guys, this is the x-axis and y-axis, and they are both perpendicular to each other. So now this system is also known to be rectangular Cartesian coordinates. Okay, rectangular Cartesian system, or it is also known to be rectangular coordinate system. Rectangular coordinate. Coordinate andre nimge just helidini, coordinate means defining the positions, Cartesian means defining the positions. So why is it only known to be rectangular, sir? Why not circular? Why not square? Why only rectangular? See, I'll give you an example, guys. Suppose I want to plot a point. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, 3,4 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್. ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಮಾ ಇಂದ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವೈ ಹಿಯರ್ defines the second value. So the value of x is what? This 3. Where is x here? This is 3. And what is the value of y? 4. So x is 3 and y is 4 andre ನಮ್ಮ point ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Our point will lie somewhere here, guys. Okay na? So now this point A, suppose this point is A. This point A is at a distance of 3 from the y axis. Y axis in the distance 3 alli ಇದೆ. Okay na? And then this point A is at a distance of 4 from the x-axis. Okay, approximately, guys, because my straight line here, dotted line, is not at all right. Okay, this distance is 4. So now if you observe, guys, if you observe, the position of this point is being defined with respect to the origin. Okay, origin is what, guys? Origin is the initial fixed point. Initial fixed point na origin anta heli ಹೇಳ್ತೇವೆ. So this origin, this point A, and these lengths here, this is 3, this is also 3, this is 4, this is also 4. So if you observe here now, the values here that we are substituting is in the shape of a rectangle. The position, the area which is defining the position here, okay, it is in the shape of a rectangle. And these are the ordinate system. Ordinate of x is 3, ordinate of y is 4. X and y together are known to be
ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಓಕೆ, ಟೂ ಎರಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 3 4 ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಟುಗೆದರ್, ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗು. ಎಕ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ವೈ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಅ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. The values here are defining the position of point A in shape of a rectangle. Hence, it is known to be a rectangular Cartesian coordinate. Okay, sir, it is not necessary that it will always be a rectangle. It can also be a square. Definitely. See here, I'll define another point here, B. Point B, I'm going to take it as -4 and -4. Okay, so what is the position of the first ordinate here? X. That is -4. -4 is here. Okay, and then what is the ordinate of y? -4. -4 once again is here, so the point will lie here, somewhat below the horizontal line. The point will be here, guys. Okay, so now if you consider this complete area that is defining the position of the point B, point B in a position define ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು area, this shape here is nothing but a square now. Okay, so 4 is only magnitude, just measurement. Negative, it is on the basis of direction. Negative left side alli bandre negative, bottom below the horizontal bandare negative anta heltivi. That is different. We are not talking about signs here. I'm just talking about the magnitude, just measurement. Okay, this is 4, this is 4 and 4. So the position of point B is being defined on the basis of a square here. Okay, then 2, we are going to call it as a rectangular Cartesian coordinate. So now this is a square. Why you are calling it rectangle? Because it is minimalistic. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರು ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಬರಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಆನ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಗೈಸ್, rectangular is highly preferred shape here. Okay, on that basis it is a rectangular Cartesian coordinate. It is square, that is okay, but we generally use this term. It is just a term, guys, just a given term, rectangular Cartesian coordinate system. So this is what the system or the coordinate system means. So this is a 2D plane, guys, 2-dimensional. So what is the dimension? What is 2D or 2-dimensional? See here, x axis defines only one form of the length. Correct. Suppose when the point B there, point A ಇಂದ ಇದು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ it is only defining one dimension. It is only defining one measurement. That B is at a distance of 10 centimeters from point A. Okay, is there any other measurement here? Is there any other value which is defining the position of B? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ರೀ B position define ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಇಲ್ಲ. Okay, there is only one value, and it is a 1D, one dimension. Dimension means measurement. Dimension andre measurement. Illi 10 centimeter dimension aitu. Suppose if this was 10 meters, then 10 meters would have been a dimension. Okay, ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು measure ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ dimension ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The physical description of any quantity is known to be its dimension. So if there is only one measurement, then it is a 1D, one dimension. When there are 2 dimensions, there are 2 different types of measurement. How is it that 2 different types of measurement are possible? Just like I told you now in the rectangular coordinate system. Now there is a point C here again. Once again I am going to consider a point C. This is at a distance of what? 4. Okay, of course -4, but only the magnitude. -4 distance alli there is C, y axis in the. Okay, that is the first measurement. C is being defined at that it is at a distance of 4 from y axis. That is the first measurement. And then C can also be defined, and we are going to define it here, guys. In 2D we are going to define it with respect to 2 values. Now C is at a distance of 5 from x axis. Okay, so now there are 2 measurements here. C is defined from y axis, and C is also defined from x axis. So there are 2 values, hence this is known to be a 2D in short, and that is nothing but 2-dimensional value. Okay, 2 measurements. 4 is one measurement of C, of course positional measurement, and 5 is the another measurement of C. So there are 2D, 2 dimension. So now what happens, sir, if we take in another dimension? Okay, 3-dimensional 3D movie, you have seen it, you must also have heard it, guys. So 3-dimensional, what does 3-dimension mean? So I'll just take in a figure here, guys, if I can. Okay, so fine.
See here, suppose x and y, they are nothing but, okay, see, just imagine guys, imagine here, you will have to imagine about the 3D figures here now. So this is x-axis, x and x dash, this is y-axis, y and y dash. Okay, so these two axes you already know, that you have already seen it on a graph paper. Now there is another axis, there will be another axis, z and z dash, or z or z dash. X and y, they are both perpendicular to each other, correct? In the same way guys, there will be another axis, z or z, which will be perpendicular to y and which will be also perpendicular to x. Now you will have to imagine that. Suppose if I take in a two-dimensional figure here, this is the two-dimensional coordinate system. Okay, this will be the value of z here, this will be the z. It means it will be a line, either it is passing through the paper or it is coming out of the paper. ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್, ಅದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ x dash, this is y and this is y dash, and this will be z here and z dash. You can't see it. If you see it from the front, you can't see it. If you just tilt it, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ನೀವು ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಣುತ್ತೆ. Okay, the tilted figure here. So z is passing through the paper. Okay, suppose this z is passing through the paper and this is the z dash. Of course the direction will be in the opposite direction, negative format. Okay, so now you are going to define a point. Now I am going to define what is, I am going to take in a point. I have another point here, point, let me take A. Okay, so now, and please remember guys, whenever it is, we write the positions in form of an ordered pair. Ordered pair alline baribeku. Yadike, because hagene baradbitre artha iralla. If I write in 2, 3 and 4, what does this mean? 234. Or someone might say, no sir, it is only 2, 3, 4. Or someone might say, no sir, 2 is not at all related to 3. Or someone might say, no sir, these are never related to our problem. Ee prakara questions bartave. Okay, so either we have to express these in the ordered pair or there is no other way here. Okay, that is the choice here. So see here, suppose this is point A guys, and the coordinate, sorry, the x ordinate is 2. X ordinate is 2. So now what does this mean here? The point A is at a distance of 2 from the origin. Okay, origin is a fixed point that is taken to be 0 and 0. It is fixed guys. We are taking the readings from 0. Allinda togoltiddeve. Avanu alle fix ri. Avanu yarinda relatable iralla. Okay, so everything else is related to the origin. Okay, so fine. Now I am going to take in a point guys, A, point A here, which is 2. X ordinate is 2 and y ordinate is 5. X ordinate is 2, it will be somewhat here, and y ordinate will be 5, it will be approximately somewhat here. Okay, now I have two different measurements, two different values of point A, one in the x with respect to x, one in the y with respect to y. So this is a 2D system now. This is a 2D system. Now suppose I am taking in another system z, the third ordinate, the third axis, okay, which is perpendicular to both x and perpendicular to y. Now x and y, the point A is here. Suppose x is 2 and y is 5. Now what will be the distance of this point from z? Okay, what is the distance of this point from z or z? And that guys will be the third ordinate. Suppose it is 6 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ 2, 5 and 6, 3 measurements of A, hence A is known to be 3D, 3-dimensional. Okay, now you will have to imagine this one guys. I'll just try to take in an 3D figure here just in order to explain. So I'll give you another example. Say a human body is already correct. Human body is a 3D body guys. 3D. How can we say that? First of all, we have height ideri namge ellarigu. Okay, that is the first measurement, correct? That is the first measurement. Height is the first measurement, and then there is width or breadth, that is the second measurement. Okay,
and then there will be what girth. ಈ ಪ್ರಕಾರನೂ ಬರುತ್ತಲ್ರಿ, the volume pattern ಎಷ್ಟು ಅವರು how expandable is, that will be what guys, that will be the third measure. Okay, it is somewhat like this in 3-dimensional. Okay, so these system itself are known to be rectangular Cartesian coordinate systems, or just Cartesian coordinate systems. Once again, coordinate y guys, because there are 3 ordinates here, x, y and z. Okay, rectangular y, because if you consider the position, you'll almost get it to be in a shape of a rectangle, just an imaginary rectangle, not necessarily that we are drawing it out, just an imaginary rectangle. Okay, so this is the basic guys. This is what the detail is about the Cartesian coordinate or the coordinate systems. Understood guys? If you have any further doubts, you can let us know. If you have any doubts, let us know. Okay, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಓಕೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ರಿ? ದೋಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಫೈನ್. So now guys, we'll consider certain problems here, because only while we solve the problems, then we'll be able to understand them clearly. Okay, so join our Telegram channel guys. After the class, I'll be uploading the notes in PDF format on the Telegram channel, even Karnataka PUC. And do subscribe to our channel. So like I said guys, a 2-mark question will be asked for first PU students in the main examination, and of course in the midterm examination. Okay, the first question guys, conceptualized basis question here, the first question that we are going to look out today. So find the reflection of -4 and 3 through x-axis, y-axis and through the center. Okay guys, so they are asking us to find out the reflections. So what does this question mean? You have to just identify the position guys. See, what is the point here? -4. -4 will be somewhat here on the negative side. Okay, this will be x dash and x, this will be y dash and y, y and y dash. Our point will be here -4 and +3. Okay, x will be -4 and y will be +3. So this will be the point. Now he's asking us to find out the reflection guys, the reflection of the point through x-axis, through y-axis and through this center here. If I take in the reflection through the x-axis here, see, the first point here is -4. Okay, -4 is the first point with respect to x ordinate. Now with respect to y, it is given here to be 3, correct? Now what is the reflection of 3? If you try to look in here, this 3 can also be on the other side. Reflection, just a mirror image. This is what, -4, 3, and this will be -4 of course, but it will be what, -3, correct? The reflection of this point 3 on x-axis with respect to x-axis ಇಂದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ 3 ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ,
Okay, negative of 3. That will be what? Minus 4 comma minus of 3. The reflection through x-axis. Okay, you are taking x to be the base here. X in the ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ reflection, ಅದಕ್ಕೆ x axis base ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ minus 4 comma 3, this is the point. If you want to see the reflection with respect to y, guys, what will be the point with respect to y? It is minus 4, correct? It will be what? On the other side, and it will be plus 4 here. So the point will be somewhat here, plus 4 and plus 3. So 4 comma 3. That is what the reflection with respect to y axis. Okay, reflection with respect to what, guys? The y axis. Now the reflection with respect to the center, that is the origin through the center. What is the center here? This is the center, this will be the origin, and here this is the point illideri. Illinda neevu nodidre idu reflection elli barutte, illi barutte ee point ige, correct? The reflection will be here. The reflection of minus 4 comma 3 through the center will be here, guys. Okay, and then the reflection of minus 4 comma 3 with respect to x will be here. Okay, with respect to x, and then the reflection of minus 4 comma 3 with respect to y will be here, 4 comma 3. Okay, so now he's asking us about the positional values here. So if this is 4, the magnitude here is also 4. It will also be 4. 4 barutte idu kuda, because we are just looking at the reflection. Okay, we are not changing in the values, reflection ashte nodtidevu. So 4 ide, so here it is 3. Okay, y is positive, here y will be what? Negative. So 4 comma minus 3. So 4 comma minus 3 is the reflection through the center or reflection through the origin. Okay, these are the 3 points, guys. Understood? And yes, of course, guys, the quadrants here. Okay, we are going to divide. I hope that question is clear. It is very easy, guys, just a reflection image, and that is all. See here, so generally what we do, guys, we divide these areas for our simplification purpose. ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ 2-dimensional system, okay, we are going to divide it into parts, guys. So this will be the first part. If we just look in here, x, y, okay, this will be what? The first plane, this area completely, this will be the first plane. Okay, so this area is known to be the first quadrant. This area is known to be the first quadrant. Why first quadrant, sir? Because there are 4 sides here, 1, 2, 3 and 4. Okay, quad means 4, and this is the first part of the 4 sides. That is nothing but the first quadrant. And this will be what? Of course it will be second quadrant, and this will be the third quadrant, and this will be the fourth quadrant. Okay, now the question comes, why, sir, only this is second quadrant? Why can't I take this to be the second quadrant? Because we have considered the anti-clockwise direction, guys, to be a standard. Now standard idana consider madibittidive already. Okay, the anti-clockwise direction wise we have to follow that. We have taken to be the standard, international standard, so that is what we have to follow. So this will be the first fixed, this is second, third and fourth. And if you look in here, guys, iga nim nodidre nimge en sigutte, this is the origin. Okay, so x will be positive here, plus 1, plus 2 and so on. Y will also be positive here on the upward side, plus 1, plus 2 and so on. And here on the negative side, left hand side, x will be negative, minus 1, minus 2, and here below the horizontal, y will be negative, minus 1 and minus 2. So now if you observe, iga ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, in this first quadrant, the x axis has the positive values. Okay, whatever point you are going to define here, suppose if you define a point here, you have to take the x ordinate and that will be positive. Okay, and if you take the y ordinate, that will also be positive. So in first quadrant, the ordinate system values will be plus and plus. The value of x will be plus and the value of y will also be plus or positive. But in second quadrant, guys, if you look into the second quadrant, okay, x and y, that is the standard ordered pair here that we follow. The reading of any point, if you consider this to be a point, the position of this point with respect to y, that is the x ordinate, but the distance of this point from x will be what? That will be negative, because the readings are negative here. Okay, it is negative. And then what is the value of y? Y will be positive because it is positive on the upward side. So minus
plus. That is the sign convention for the second quadrant. These are all logical, guys, no need to by head them. These are all logical statements I am trying to explain, and on this basis itself our trigonometric functions will turn out to be negative and positive. Adu kuda negative positive bartha adu helteni iga. So now third quadrant, first we look at this. For third quadrant it is what, guys? X ordinate is in the negative form, so x will be minus, and y is also in the negative form, so y will also be minus. So minus is the sign convention for third quadrant. And if you take in the fourth quadrant, x is positive, x ordinate will be what? That will be positive, and y ordinate, guys, it will be negative. So plus minus, that will be sign convention for the fourth coordinate. Okay, so these plus minus minus and plus minus, these are known to be the sign conventions of the quadrants. These are only logical, no need to by head them, just logical yochne ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. Okay, so these are to be the sign conventions. Now guys, here when this is minus, x ordinate is minus, and if you consider a triangle here, just an imaginary triangle, if you consider a triangle and angle theta, what will be x? X will be negative, so this will be the base. If base is negative, what will be cos? Cos will also be negative. Okay, so on that basis, guys, we have defined the trigonometric functions. So all trigonometric functions will be positive, just like we have seen in the previous class. Sine will be positive here, and tan will be positive, and the complementary function, and then cos will be positive in the fourth quadrant. Okay, so that is, guys, that is it for today. Ivattina class idiste saakuri. Those who are watching me on YouTube, like the video, guys. Artha aagta idre video na like ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ comment section ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಎದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Okay, so after the class, guys, I'll be uploading the PDF format of the notes on our Telegram channel, even Karnataka PUC. So join in there, join into the Telegram channel, and subscribe to our channel, guys, because the notifications will be brought to you within the prescribed amount of time, so that you will be able to join in the live classes. Okay, so ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಗೈಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇವೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಮ್ ಅಗೇನ್. So 2 mark question, 3 mark questions, and 5 mark questions so will be asked in your examination. So no doubts, guys, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ರಿ? Okay, if you haven't got any doubts, guys, no doubts? Okay, fine, guys. So doubts illa anta idre okay ri, so not a problem. So today we have covered up about the concept, guys, the basic idea of what the position, how to define the position, what coordinate geometry means. Okay, ordinate means measurement. Co-ordinate means two measurements or more than two measurements. X and y, they are two, hence they are known to be the coordinate systems. X, y, z, they are three, they are known to be coordinate systems. X and y, the measurements will be two, hence it will be known to be a 2D. X, y, z, there are three measurements, they will be known to be 3D. X, y, if you plot them on a graph, almost guys, maximum number of times the shape of the figure which defines the position will be a rectangle, hence it is known to be a rectangular coordinate system. It is also a square. A number of times we usually go for the rectangle, just out of necessity, as we have started using rectangle itself, so they are known to be rectangular coordinates. If you given the coordinates of x, y, and z, it will be a 3-dimensional body. If you take in another ordinate system, x, y, z, and a, it will be a 4-dimensional system. But practically 4-dimensional system is not yet existed, because we haven't gone for that. Okay, it does exist, guys, but we have kept ourselves only to 3D. Okay, for furthermore, guys, we'll be seeing again in the next class. If you have any further doubts, you can ask me, guys, in the next class. So like the video if you are able to understand, and if not, please let us know in the comment section. So thank you once again, guys, for joining us at Unacademy Karnataka PUC. Be seeing you again in the next class. Take care, guys. Bye.